A 90-minute downpour caused flash floods in Bayan Baru, Bayan Lepas and Relau on Sunday night. Floodwaters rose to about knee-high at some places. The situation was so bad at one point that a stretch of Jalan Sultan Azlan Shah in Bayan Lepas was temporarily closed to traffic in both directions. The driveway outside the Penang International Airport's arrival hall and the roundabout leading to the airport were also flooded. Rainwater that could not flow quickly caused the flood. Kampung Sulup in Teluk Kumbar and Kampung Sungai Tiram in Bayan Lepas were hit by the flood. Hujan lebat berlarutan dalam sebelum maghrib je, pukul 7 lebih. Lepas tu, barang-barang dalam rumah memang tak sempat nak ambil apa pun. Angkat yang mana perlu je, dokumen-dokumen apa yang penting memang selamatkan dulu. Lepas tu, kalau macam buat masalah ni, banjir ni, last tahun 99 yang jadi teruk. Lepas tu ni kali ni yang memang akan jadi teruk lagi. Kalau boleh nak minta lah tolong JKK ke apa yang ada dekat bahagian sini tu, tolonglah tengok-tengok sama. Pasal tengok tak turun langsung kalau macam ada apa-apa pun banjir sebelah bahagian sini. Keadaan tadi mula-mula tu duduk kata ayak mula ada sikit kan. Lepas tu lama hujan lebat kan. Bila hujan lebat, lepas tu kan mereka duk tahan lah dengan batu tu, dengan papan kan. Tiba-tiba macam mana tak tahu dia mel hujan lebat tu dalam masa sejam tu dia bagi kayu tu rak tu makcik sampai tenggelam dekat ni. The villagers want immediate action to be taken to address the flood once and for all.